Que tal aprender a fazer essa lindeza aqui? Fica por aqui que esse DIY hoje tá pura chiqueza. Olá, bonitas e bonitos! Eu sou a Carol Ribeiro e no DIY de hoje tem uma maravilhosa e mega fácil de fazer caixa organizadora no estilo Boho Chic. Ela é feita todinha de caixa de papelão com tecido. Se você tá ansioso ou ansiosa para ver o resultado dessa caixa organizadora, fica nesse vídeo até o final, mas para dar já aquela força, já deixa teu like e também se inscreve aqui no canal, que é de graça, gente, não paga nada. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos que vamos para esse DIY?
Arrasou, bonitos e bonitas! Ficou linda essa caixa. Ela é super espaçosa e bem funcional. E ficará linda na sua casa ou em qualquer outro ambiente que você queira. Por tudo isso e mais um pouco, já tasca esse dedão no like. Deixa esse like pra mim e se inscreve aqui no canal. Já sabe, é de graça, não paga nada. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Já dá também aquela compartilhada marota que ajuda bastante o canal a crescer. Compartilha naquele grupo do Zap, compartilha no Insta, compartilha no Face. Passa para aquela amiga, compartilha com a família, compartilha com todo mundo que ajuda demais o canal a crescer. Gratidão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!